So if you consider this particular document, syllabus. So this is your syllabus. So you please write the questions if you have pen and paper with you. Paper pen మీ దగ్గర ఉంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో నేను ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను, అది రాసుకోవాలి మీరు కంపల్సరీ. సో ఇక్కడ మేజర్గా ఫస్ట్ యూనిట్లో 3 క్వశ్చన్స్కి ఛాన్స్ ఉంది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, so how to store the real numbers. How to store the real numbers. Okay, that is the first question which we have to consider here. Let me write those questions here. Question number 1 in first unit. There are 3 questions, very important questions. 3 questions are there. So question number 1, how to store the real numbers. Real numbers ni ela store chestaru, that is the first question. Okay, so let me write the question here. Wait for a while, it is being opening. Otherwise directly we like to copy from the previous question papers. Our 19 question papers are there here. So how to store real numbers. First real numbers మీద కాన్సంట్రేట్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత మిగతా వాల్యూస్ మీద అంటే మిగతా ఇష్యూస్ మీద మనం కాన్సంట్రేట్ చేద్దాం. Number systems used. There are 3 different types of questions in unit number 1, first part of unit number 1. So look at this. Yeah, how to store real numbers in computer system. Okay, this is the first and foremost point which we'd like to concentrate here. So real numbers ela store avutayi ante, so let us take some kind of explanation for this particular thing here. So real numbers are supposed to be stored in such a way. Real numbers eppudu kudanu మనకి ఈ విధంగా స్టోర్ అవడానికి ఎక్కువ శాతం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో లెట్ us take that particular point here. So normally if you take any kind of number, whatever the number it might be, so if you take any kind of number, that number can be used to store in the form of binary as far as computer system is concerned. Computer system lo ఏ నంబర్ తీసుకున్నప్పుడు కూడాను బైనరీలో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ ఇంటీజర్ గా తీసుకున్నట్లయితే if you take any integer number or integer value, for example if integer value can be taken into consideration, so then it could be always stored by using just as an integer without have any decimal places. Decimal places ఏమి లేకుండా సో మనకి ఇంటీజర్ కింద స్టోర్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇంటీజర్ విల్ బి ఆక్యుపైడ్ 2 bytes ఇన్ స్పేస్. 2 bytes ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంటుంది. సో 2 bytes ఆక్యుపై చేస్తుంది కాబట్టి సో 2 bytes అంటే బిట్స్ లోకి మార్చినట్టయితే 2 into 8 16 bits ఆఫ్ సో స్పేస్ ఇక్కడ ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంటుంది. సో 16 bits కాబట్టి మీరు తీసుకునే ఎనీ ఇంటీజర్ వాల్యూ, ఏ ఇంటీజర్ వాల్యూ అయినా సరే సో 16 bits లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే ఈ 16 bits లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దీస్ ఆర్ ది 16 bits ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు డ్రా 16 bits like this. So just consider that this is 16 bits format here. Most recent బిట్, దీన్ని మోస్ట్ రీసెంట్ బిట్ అంటారు, దీన్ని ఎంఎస్బి అంటారు, దీన్ని ఎంఎస్బి అంటారు, దీన్ని మోస్ట్ రీసెంట్ బిట్ అంటారు. దీన్ని ఈ చివర ఉన్నదాన్ని లీస్ట్ రీసెంట్ బిట్ అంటారు. లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్, మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అండ్ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్.
అయితే 16 బిట్స్ తీసుకున్నప్పుడు 0 ఎట్లా స్టోర్ అవుతుందంటే సో 0 0 0 0 4 బిట్స్ ఇక్కడికి అగైన్ 0 0 0 0 దిస్ ఈస్ 4 బిట్స్ అగైన్ అంటే 1 బైట్ అయిపోయింది. సో ఇంకొక 4 బిట్స్ మరలా ఇంకొక 4 బిట్స్ మొత్తం కూడాను 16 బిట్స్ రూపంలో సో 0 ఇలా స్టోర్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే సో ఇంటీజర్ విల్ బి ఆక్యుపైస్ 2 బైట్స్ అని చెప్పాం. 2 బైట్స్ అంటే 16 బిట్స్ గా చెప్పుకున్నాం. ఇది మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అని చెప్తున్నాం. మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అని చెప్తున్నాం. ఈ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ఎప్పుడు కూడాను సైన్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది. SIGN సైన్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది. సో 0 ఉన్నట్లయితే సో దట్ ఈస్ పాజిటివ్. సో 1 ఉన్నట్లయితే దట్ ఈస్ నెగిటివ్. దట్ ఈస్ నెగిటివ్ సైన్. అంటే ఇంటీజర్స్ గురించి ముందుగా ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నానంటే రియల్ నెంబర్స్ కావాలంటే ఇంటీజర్స్ గురించి తెలియాలి మనకి ఇక్కడ. ఓకే, సో సైన్ బిట్ కోసం మనకి లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ని వాడుతూ ఉంటారు. సో పోతే మిగతా 15 బిట్స్ కూడా మిగతా 15 బిట్లు కూడాను సో డేటా కోసం యాక్చువల్ డేటా కోసం ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవలసిన విషయం ఏంటంటే if you want to store a value, that value is 10 for example 10 అనే ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేయదలుచుకున్నట్లయితే so what is the bit combination of this particular, let me say this is positive 10 గా తీసుకున్నప్పుడు ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నట్లయితే so look at this is the way of storing this positive 10. so first most significant bit is 0 and remaining 3 will be seems like that. This is 0 0 0 0 and then followed by so next byte 4 bits అయిపోయినాయి. సో 1 0 so 1 0 1 0 1 0 అనేది యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ 10 అండ్ దిస్ ఈస్ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ MSB. ఇది MSB సైన్ కోసం అని చెప్పుకున్నాం కదా 0 కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ నెంబర్ గా చెప్తాం. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ స్టోరింగ్ వన్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటీజర్. In terms of integer, one particular value is going to be stored in such a way. The same procedure for real numbers. Real numbers ki ela store avutundi. Integer aithe మొత్తం కూడాను ఈ ప్లేస్ మొత్తాన్ని this particular total area where exactly the bits are being stored, ఈ మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే this total thing is mantissa. This is called as mantissa లేకపోతే integer part. This is also called as integer part. So integer part అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ మ్యాంటిసా అని ఇంటీజర్ పార్ట్ అని స్పెసిఫిక్ గా అయితే మనం ఎప్పుడు చెప్పాం బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటీజర్ కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గా ఎప్పుడు చెప్పాం. కానీ రియల్ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ రియల్ వాల్యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద రియల్ వాల్యూ కెన్ బి ఆల్వేస్ కెన్ బి స్టోర్డ్ బై యూజింగ్ ఏ డెసిమల్ ప్లేస్. ఒక డెసిమల్ ప్లేస్ ని వాడుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఒక డెసిమల్ ప్లేస్ ని ఇక్కడ వాడుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ డెసిమల్ ప్లేస్ కి ముందు ఉన్న ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని మ్యాంటిసా అని, ఈ తర్వాత ఉన్న ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని కూడాను ఎక్స్పోనెంట్ అని అంటారు. ఎక్స్పోనెంట్. సో అంటే ఎప్పుడు కూడాను రియల్ వాల్యూ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే మ్యాంటిసా అండ్ ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే ఇది ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే మ్యాంటిసా, సో క్యాపిటల్ M మ్యాంటిసా ఇంటూ 10 పవర్ ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. 10 పవర్ ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇది సైంటిఫిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ రియల్ నెంబర్. ఒక రియల్ నెంబర్ యొక్క సైంటిఫిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ రియల్ నెంబర్ ని మనం యాక్చువల్ గా స్టోర్ చేయాలంటే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. యాక్చువల్ గా స్టోర్ చేయాలంటే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so if you are trying to store this particular value, so 1 0 in terms of binary 1 0 1 0 0.11 అని చెప్పేసి ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఏదో స్టోర్ అయితే how this real number can be so converted into its decimal. దీన్ని డెసిమల్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారంటే మ్యాంటిసాకి సో ఎక్స్పోనెంట్ కి మధ్యలో ఒక డెసిమల్ ప్లేస్ ఉంది. సో హియర్ ఫస్ట్ వాల్యూ, సెకండ్ వాల్యూ, third value towards right side of the decimal point, towards the left side of the decimal point first value, second value, third value, fourth value, fifth value and so on.
సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇటు పక్క ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో దిస్ వాల్యూ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ 2 power 0. This value can be represented in 2 power 1. This value can be represented in 2 power 2. So and so on. ఇలా representation వెళ్తుంది. Positive 2 power 0, positive 2 power 1, positive 2 power 2 and so on. So decimal place as it is a copy of it. There is no difference in decimal place. This value can be taken into 2 power minus 1. Okay, this value can be represented 2 power minus 2. This value can be represented 2 power minus 3 and so on. The decimal place ki right hand side అయితేనేమో 2 powers అన్ని -1 -2 -3 వస్తాయి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అయితే 0 1 2 3 4 అని సో వస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా వాల్యూ మనకి అక్కడ స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే తీసుకున్న ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే లెట్ us take this particular value here. సో 1 0, సో 1 0, దీని వాల్యూ వచ్చేసి 2 power 0, సో 2 power 1, 2 power 2, సో 2 power 3. 2 power 3 అంటే 8 plus, సో 2 power 1 అంటే 2, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 10. ఇది మనకు తెలిసిన వాల్యూ. మరి ఇప్పుడు 1 1 వాల్యూని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు? 0.11 వాల్యూని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు? 2 power minus 1, 2 power minus 2. 2 power minus 1 అంటే ఎంతండి? సో 1 into 2 power minus 1 అంటే 0.5 ఇది. This is 0.5. ఓకే, 2 power minus 2 అంటే మీకు ఇంకా క్లారిటీ రావాలంటే సో 1 divided by 2, సో ప్లస్, సో 1 divided by, this is minus 2 actually, 1 divided by 2 power 2 అంటే సో 1 divided by 4. 1 divided by 2 వాల్యూ ఎంత? 0.5. 1 divided by 2 వాల్యూ 0.5 ప్లస్ 1 divided by 4 అంటే సో 100లో 4వ భాగం అంటే 0.25% కదా. సో 0.25%, 25 వాల్యూ. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినట్టయితే 0.75 వస్తుంది. 0.75. సో కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ, దిస్ వాల్యూ ఈక్వలెంట్ టు దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఇస్ 10.75 base 10. This is the way of storing a particular real value. Real value ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే ఈ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది. Point number 1, you need to consider point number 1. A real value is always, let me write everything here, then it would be very easy to understand. So point number 1, how to store these real values in the sense, first point, all real values are stored with an decimal place. Okay, so this is also called as float value. Then the float value అని కూడా అంటారు. Float value. This is the first point to be remembered here. Point number 1 will be taken something like this. Point number 2, second point ఏం చెప్పాలి? So all real values can be stored in the form of mantissa and exponent. Mantissa and exponent. Exponent form లో మనకి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి. Mantissa and exponent form. So that is ఎలా అవుతుందంటే క్యాపిటల్ M, సో E form. Capital M and E form. So more specific గా చెప్పాలి అంటే more specifically so the real value can be in the form of M
10 power capital E. 10 power capital E form. ఈ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది. ఈ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది. 10 power capital E form. Okay. Then point number 3. The real value or float value. Float value can be stored in the following form. Stored in binary format with the following form. What is that following form here? In the sense, you can see this is the following form. A following form ela untundante. So look at this. So some values, let me consider in ela rayali ante ee place lo mere raskovalsi untundante ila raskovalsi. This is the point which we have to write over there. This is the point which we have to write over there. So then I can copy chestanu appudu meeku clarity vastundi. Let me copy this one for a while. Then okasari ikkada copy chestanu. So like this it could be. Okay, like this it could be. This is the way of storing. Okay, this is the way of storing. 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2 and so on at left hand side. Decimal place as it is. Decimal place tarvata right hand side 2 power minus 1, 2 power minus 2, 2 power minus 3 and so on. So this is the representation of the float value in memory. Memory lo ee vidhanga represent chestaru. Then we have to take one particular conversion. Oka chinna conversion teesukovalsi untundi. So for example, convert the following real value into real binary value into decimal value. So that value, for example, the value is 1010.11 base 2. Then, so what is the value of what is the particular value of equal to? So what is the value in terms of 10? This is one point. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే this value can be seen in such a way ఎలా మనకి కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. So how this could be converted here is in this way it is going to be converted here. So look at this. So let me draw a small table for you, then it could be very easy to understand. కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ టేబుల్లో డ్రా చేస్తున్న టేబుల్ని. So you can understand in such a way. So here it is. So here it is. So here it is 1 0 1 0. So ఇక్కడ డెసిమల్ ప్లేస్ ఉంటుంది. So 1 1. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ప్లేస్ లో మనం సో here it is 2 power 0. This is 2 power 1. This is 2 power 2. This is 2 power 3. So this is 2 power 3, and here it is 2 power 2, and here it is 2 power 1, and here it is 2 power 0. So decimal place as it is. Then here it is 2 power minus 1. So 2 power minus 2. Okay. So this could be the representation. This is the representation. Okay, this is the way of representation. Now, if you take this particular conversion here, this conversion will be taken something like this. So 1 into 2 power 3.
2 power 3 plus so 0 into so 2 power 2 plus 1 into so 2 power 1 plus 0 into 2 power 0 dot so 1 divided by 2 1 1 divided by 2 then plus 1 divided by 4 ఇది representation. దీని ప్రకారం ఒకసారి ఆలోచించినట్టయితే సో దిస్ ఇస్ 2 power 3 this is 2 power sorry 2 power 2 and 1 into 2 power 1 so then ఒకసారి కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే this value how this value can be converted here is 2 power 3 అంటే 8 plus 0 plus 2 plus 0 point so 1 by 2 అంటే so within brackets okay akkarledu 0.5 so this is within brackets please note down within this particular brackets here so plus so 0.25 it మొత్తాన్ని ఒకసారి యాడ్ చేసినట్లయితే 10.0.5 plus 0.25 is 7.5 ఇది మీ పర్టికులర్గా ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్ మొత్తానికి కూడాను ఆన్సర్ ఈ విధంగా రాయాల్సి ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎనీ పర్టికులర్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ అవర్ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ యూ రైట్ లైక్ దిస్ you could get full marks 7 marks కి ఇచ్చుంటారు దీన్ని 7 out of 7 marks రావడానికి అవకాశం దిస్ ఇస్ ద అంటే యాక్చువల్గా అయితే కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది అది మీకు సిఓ ఐ మీన్ ఈసీ వాళ్ళకి వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం సైబర్ వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది అయితే అది ఇప్పుడు కాదు కాబట్టి మీకు పెద్ద ఇష్యూ లేదు సో ఇప్పుడు మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ దిస్ వే సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ ఆన్సర్ this is the way of writing hope that everything is clear to you నేను ఈ డాక్యుమెంట్ మొత్తం కూడా మీకు పంపిస్తాను ఇబ్బంది ఏం లేదు డోంట్ వరీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ డాక్యుమెంట్ మొత్తం కూడా మీకు పంపిస్తాను క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 what is the number 2 second question here we are expected here so question number 2 within this particular thing is so నంబర్ సిస్టమ్స్ గురించి మళ్ళీ ఇప్పుడే మాట్లాడతానంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది స్కోప్ అని చెప్పేసి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ స్కోప్ అంటే సో పాయింట్ నెంబర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్కోప్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ ఇన్ సి ఇంకా ఏమడుగుతాడంటే దీన్ని ఇంకేమడుగుతాడంటే ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తూ ఏమడుగుతాడంటే సో గ్లోబల్ అదర్వైజ్ ప్రోగ్రామ్ స్కోప్ కామా లోకల్ స్కోప్ అండ్ బ్లాక్ స్కోప్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ ఓకేనా so write a program to explain scope on program level of scope ఎలా ఉంటుంది program level ని ఇంకొక పేరు ఎలా పిలుస్తారంటే so global or program level scope so local level scope and block level scope of a variable so దీని కోసం ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాయమంటారు write a C program to illustrate so global or program scope of a variable alagane tarvata local scope of a variable or block scope of a variable ikkada scope ante ento mundu okasari ardham cheddam scope in the sense so the existence of a variable the existence of a variable during programs execution is known as scope of a variable. That is scope.
సో ఎంతసేపటి వరకు ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ ఉంటుంది అనేది ద ఎగ్జిస్టెన్స్ అనొచ్చు ఆర్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎ వేరియబుల్ డ్యూరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఎ వేరియబుల్. ఎంతసేపు ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిసైడ్ చేసేదే మనకి ఇక్కడ స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ గా చెప్తాం. అయితే ఈ స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ గా చెప్పడం కోసం మనకి ద స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్. Variable has been divided into three types. Okay, more types గా డివైడ్ చేశారు. దాంట్లో ఏ నెంబర్ 1 ఏంటి? సో గ్లోబల్ స్కోప్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ స్కోప్, ఫస్ట్ వన్. తర్వాత లోకల్ స్కోప్ ఆర్ ఫంక్షన్ లెవెల్ స్కోప్, ఇదొకటి. రెండవది. మూడవది బ్లాక్ స్కోప్, నాట్ ఎ బ్లాక్, బిఎల్ఓసికే, బ్లాక్ స్కోప్. ఇలా మూడు రకాలుగా ఉంటాయి. ఓకే, సో గ్లోబల్ స్కోప్ అంటే దిస్ గ్లోబల్ స్కోప్ will be considered as a variable which is defined as a global scope, then such a variable can be accessed throughout the program. ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో ప్రతి ఏరియాలో ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ ని యాక్సెస్ చేస్తుంది. ఓకే, యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే ఒకవేళ లోకల్ స్కోప్ తీసుకున్నట్లయితే, సో ఏ వేరియబుల్ విచ్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ విత్ లోకల్ స్కోప్ తోటి చెప్పినట్లయితే, సో క్షణం వెయిట్ చేస్తే నేను అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను, తర్వాత మళ్ళీ వస్తాను. ప్లీజ్ వెయిట్ వన్ మూమెంట్. Yeah, taking of attendance gets over. Then, so a variable which is defined as so local scope, local or function scope, then such variable can be accessed only within the function, where it was defined. ఎక్కడ డిఫైన్ చేశారో ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో మాత్రమే సో వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. బ్లాక్ స్కోప్ అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంటో చూద్దాం. Sorry, if a variable, whatever the variable you could consider which has been defined with the block scope, so a variable which is defined as block scope, then such variable can be accessed only within the block where it is defined. Within the block where it is defined. Okay, గమనించండి. There are so scope అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. ఆ తర్వాత సో స్కోప్ అంటే ఏంటో చెప్పాము. మనం ఇక్కడ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి చెప్పాము. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ ఇచ్చాము. ఆ తర్వాత ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. అక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ కంపల్సరీ రాయాలి. So to write a particular program, let me open C prompt here or C program thing here, then we would like to explain. So let me take a new program here. So as usual, మనకు తెలిసిన విషయమే hash include stdio.h, so void main. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఒక వేరియబుల్ ని ఎక్కడెక్కడ డిఫైన్ చేస్తారో చూద్దాం. లెట్ మీ డిఫైన్ మై వేరియబుల్ హియర్. సో మై వేరియబుల్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ అట్ దిస్ ప్లేస్. ఈ ప్లేస్ లో డిఫైన్ చేసినట్లయితే,
for example, if I were to define outside of all functions, main function కంటే outside, so integers మాట్లాడదాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ డిఫైన్ చేసినట్టు integer a will be equal to some 10 for example. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారంటే, ఈ టైప్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఏమంటారంటే, సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. దీన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ చెప్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as గ్లోబల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. అదే ఒకవేళ సో ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసినట్టయితే ఇంటీజర్ b which will be equal to some 5 for example, after 15 ఏదో ఒకటి 5 or 15 సంథింగ్ ఏదో. ఓకే, జాయిన్ అవుతున్నారు ఇంకా. సో ఓకే, సో 15. సో దీన్ని ఈ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఏమంటారంటే, సో లోకల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటారు. దాన్ని లోకల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటారు. గ్లోబల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ నో ప్రాబ్లం, ఇట్ కుడ్ బి యాక్సెస్డ్ ఎనీవేర్ ఎల్స్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. లెట్ మీ స్టార్ట్ వన్ మోర్ కర్లీ బ్రేసెస్ హియర్. ఇక్కడ సో ఇంటీజర్ సమ్ c ఈక్వల్ టు 20. దీన్ని ఏమంటారంటే బ్లాక్ డిక్లరేషన్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సో బ్లాక్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటారు. బ్లాక్ లెవెల్ అంటారు. ఇప్పుడు ప్రింట్ సో బ్యాక్ స్లాష్ అండ్ the block level variable is %d, comma c. ఓకే, బ్లాక్ ని క్లోజ్ చేశాను. తర్వాత ప్రింట్, ఇంత చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాసినా పర్వాలేదు. ది లోకల్ వేరియబుల్ ఈస్, ఓకేనా, లోకల్ వేరియబుల్ ఈస్ %d. ఓకే, you can declare something like this, %d. What is the local variable? p value local variable. Okay, then print so the global variable. సో ఇక్కడ గమనించండి, గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఇక్కడ కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ రాస్తానండి, బ్యాక్ స్లాష్ అండ్ the global variable is %d, what is our global variable? Here it is a is our global variable. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే let me execute this one for a while. Yeah, ఎక్కడో printf కదా, సారీ పైథాన్ చెప్పి ప్రింట్ అని వచ్చేసింది పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ printf. సో here also printf. గమనించండి, బ్లాక్ లెవెల్ 20, లోకల్ లెవెల్, గ్లోబల్ లెవెల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్లాక్ లోనే గ్లోబల్ లెవెల్ రాశారనుకోండి, రాసినట్లయితే ఆ వేరియబుల్ యాక్సెస్ అవుతుంది. సో ఆ వేరియబుల్ ఇక్కడ యాక్సెస్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ రైట్, సో ఒక బ్లాక్ లో సో గ్లోబల్ రాశాను, అలాగనే సేమ్ బ్లాక్ లో సో లోకల్ వేరియబుల్ కూడా రాస్తున్నాను. సేమ్ బ్లాక్ లో సో లోకల్ వేరియబుల్ కూడా రాస్తున్నాను. ఎలా రాస్తున్నానంటే, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమో బ్లాక్ లెవెల్ పెట్టాను, తర్వాత లోకల్ లెవెల్. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఈ బ్లాక్ లెవెల్ని ఇక్కడ వాడటానికి ట్రై చేస్తే, ఈ బ్లాక్ లెవెల్ని బయట వాడటానికి ట్రై చేస్తే ఏమవుతుంది అనేది ఒకసారి తర్వాత ఆలోచిద్దాం. ముందు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. yes, everything is gets executed. బ్లాక్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వాల్యూని ఇక్కడ అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ వాడటానికి ట్రై చేసినప్పుడు, సో యు ట్రై సంథింగ్ లైక్ దిస్, దెన్ there is an error message. సో undefined symbol c, ఆ బ్లాక్ అయిపోయింది. ఈ బ్లాక్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు బ్లాక్, ఈ బ్లాక్ అయిపోయింది. తర్వాత మళ్ళీ ఆ బ్లాక్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ వేరియబుల్ మనకి విజిబుల్ అవుతుంది, ఈ వేరియబుల్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ మెసేజ్. So finally, what is your program? You have to write here in the sense, this is the way of writing your program. ఇది అక్కర్లేదు, ఈ లైన్ ఇక్కడ అక్కర్లేదు. సో ఈ విధంగా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో
ఇక్కడ కూడా ఈ లైన్ కూడా అక్కర్లేదు, ఈ 2 లైన్ కూడా అక్కర్లా, ఈ లైన్ కూడా అక్కర్లేదు ఇక్కడ. సో జస్ట్ లైక్ దట్ ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది. ఇలా రాశారనుకోండి ప్రోగ్రామ్ అక్కడ రాస్తే ఇట్ కుడ్ బి వెరీ ఈజీ. ఓకే, బ్లాక్ లెవెల్ అంటే స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్, తర్వాత రియల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, హౌ టు షో దిస్ పర్టికులర్ రియల్ వేరియబుల్ ఆ రెండింటిని మనం ఇక్కడ. So that is what the point which we have to consider here. Okay na? So ఈ విధంగా ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాయొచ్చు. ఇలా రాస్తే మీకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా మొత్తం అన్ని మార్కులు వస్తాయి. అంటే మార్కులు మొత్తం కూడా 7 మార్క్స్ కానీ 8 మార్క్స్ కానీ ఇస్తాడు. మార్క్స్ మొత్తం కూడా వస్తాయి. ఓకే, so this is what the class today, because we have only 1 minute of time with us. Okay, ఒక నిమిషం ఉంది ఇప్పుడు టైం, కాబట్టి ఇంకా ఫర్దర్ గా కంటిన్యూ చేయలేము. సో టుమారో ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే స్కోప్ అయిపోయింది. సో స్కోప్ గురించి మనం పూర్తిగా మాట్లాడేసాము. ఒకసారి దీన్ని హైలైట్ చేస్తాను. హైలైటర్ ఎక్కడ ఉందో మార్క్ హైలైట్ చేస్తాను. తర్వాత స్టోరింగ్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్ కూడా మాట్లాడాము మనం, దీన్ని కూడా హైలైట్ చేస్తాను. ఇకపోతే టుమారో ఏం చెప్తామంటే దీంట్లో ఇంకొక 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవాల్యుయేట్ చేయడం ఎట్లా, ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా ఇవాల్యుయేట్ చేస్తారు, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ సంబంధించి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రిసిడెన్స్ అండ్ అసోసియేటివిటీ అనేది ఒకటి ఉంది. తర్వాత హౌ టు ఇవాల్యుయేట్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఈ 2 కూడాను ఒక పర్టికులర్ థింగే వస్తాయి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఏంటంటే హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ అంటే నెంబర్ సిస్టమ్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి. సో అవి మనకి ఫస్ట్ రోజు అంటే క్లాస్ ఆఫ్లైన్లో తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ 10 pages ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్, బైనరీ సిస్టమ్, ఆక్టల్ సిస్టమ్ అండ్ హెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్, ఇట్లా మనకి 4 రకాలు చెప్పుకున్నాం. ఆ 4 రకాల గురించి రాస్తే నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి అయిపోతుంది. టుమారో సో ప్రీవియస్